abavubuka abalina enteekateeka tukubiriza abazadde. Alright, Fuse exclusive kwe tusinziira okuweereza kola kyamaanyi nnyo gwe eyatwegattako nobeera nga wasubscribinga ku Fuse exclusive era nga tugamba nti wano ku Prime this is your gateway to premium content. Kale no nizo okugamba nti no akaga kwawo oba agaga akatuuka ku desk yaffe olunaku olwaleero President wa America abangi bwe mumanyi obulungi. Kale no nizo okugamba akutte mu Kongo omukono gw'enkyuma ngamba Donald Trump. Kale n'amazina abira nga mentioning eggwanga Uganda agambye kale no Jeno Yoweri Kaguta Museveni muwulire Uganda yeri sankuli naye no ngenda kubeera nga mbakakasa nti nno 2026 bigenda beera webiti oba bigenda beera webityo. Obutambi obanja balinza okubeera nga mbulabyeko naye ate nze njagadde buli kimu nkiba oba nkuwejje n'essinsi ya byonna wabula ogenda beera nga otyamuko kubanga nze nabagamba ng'omuntu personally sandyagadde kulaba abazungu kujja nti nno bajjako mukulembeze yenna kubanga ebiseera ebisinga kale no bo babeera ne selfish interest zaabwe zibaba bakwese naye ate bangi bagamba nedda Uganda ebonyeebonye ekimala bwe kibanga kiri bwe kityo ffe tuli ready okubeera ng'omusajja ajja akole kyonna kyayagala. Nkugambye sirimu abo naye nno nga weeri enkola yaffe mba nkusaba kimu video soko gimpeere like bw'ogiwa like etambulira ddala netuuka ku wandyagadde ate munnange ebirenga etuuka ko njagala edduka emisinde nkugambye gimpere like ate gwe ate natwegatta kuona nkusabira negamba mbeera ngu subscribinga to so that information ngeno ate munange nesingawo ebere kusanga in your comfort zone ate otakutataaganya maaso eyo nzikiriza lumu bisewo shekashira fudde mbingo n'omusumbi wa dua gwe wena ayina ebizibu ebyenjawulo munnange ogenda beera nga omukubirako enamba ye ku screen bw'eryawo esembyayo 11 munoonyeko togenda beera nga wejjusa olowooza Trump ebigambo ebyo abijawa. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kale no yapiringa eri United States n'amawanga amalala mu bigambo byennyinza okugamba biddiddwamu ebigambo bye byaliwo ebitulo vidiyo ebeera etandise mu butongole. So what do you want them to do? What do you want the US to do specifically? Well, we want the United States to make the respect for human rights and the rule of law a precondition for aid and funding in Uganda. We want them to stop funding our oppressor, to stop paying for the murder of Ugandans. So in terms of what happens next, I mean, obviously, you didn't make it to the presidency, but you have an enormous amount of influence in Uganda. How are you using it going forward? Well, like I've been mentioning that the entire agenda is not just for me to become president, but to see freedom, to see change, and to see respect for human rights. To see that the lives of the people of Uganda and the people of Africa have the same regard and the same dignity like the rest of the world. We stood for the election and indeed we won it. Although General Museveni, using the military and other institutions of state, declared himself president. We are now taking our front to the international front. We want to call out the funders, the international community, to stop funding for the homegrown terror of General Museveni, to stop paying for the murder of innocent men and women in Uganda. And we want the international community, and in particular the American taxpayer, to know that it is their taxpayers' dollars that is paying for the abuse of human rights in Uganda, and we know that can stop. We want the world to know that Africa does not need dictators, and we want the United States and the entire development community to know that they do not need dictators in Africa to further their interests. The interests of the United States can well be furthered with a free Uganda, with human rights observed in Uganda and in Africa at large. So from the US's perspective, they will tell you that they don't just simply write Museveni a blank check. They don't just give out a blank check to Uganda. That the money they spend, the billions of dollars they give to Uganda every year actually goes towards lifting ordinary Ugandan citizens out of poverty, many of whom are young people, including your supporters. What do you say to that? Well, I would say that there is there's a certain rosy picture that is painted for the international community about Uganda. And here I am speaking for the millions of Ugandans on ground. I was elected by millions of Ugandans. I represent
more than 85% of the people of Uganda. And this is the truth that I'm giving to the world, that what General Museveni kale nno gwe munnayuganda ampuliriza nabagamba omusajja ono yajja kuleba abula njagala mbeere kale nno nga nkola assassin ku ebyo byenjogera negamba nti munayinza sandyagadde kulaba nga abazungu aba bakyerupe bayingira eggwanga Uganda okulaba nga bajjako omukulembeze yenna abeera afutubaddeko olw'ensonga nti abakulu abo batera okubanga buli we bava kale nno baleeka havoko ey'amaanyi ate nga nizo ogamba nti Uganda obudde buno eyolekedde akaseera weri mu ku attracting oba weri mu kubeera nga esikiriza abazungu okujja okubeera nga batwala ebyobugagga bya Bugamba nga Gorodi sikyemanyi emabegako kaawo mbadde mukitegedde bulungi nti Uganda kale neeri ku vaaji y'okubeera nga ekola harvest ya gold waayo bwe bagamba nti nno ne mu nsi yonna walinza okuba nga tewaliyo amulina bamuzudde bigambo bibadde bitambula emabegako kaawo ddala byekoko oba vidiyo nagibalaga eya butamaguzi ng'ayogera ku ssente munnayuganda z'alinza okubeera ng'afuna ku byobugagga ng'ebyo amafuta nago gali awo nkulagira ddala nti bano abasajja basobola okubeera nga beesobebeka eggwanga Uganda n'ebiseera ebisinga bateekawo resistance n'ebirala ne bateekawo olutawo ne luprolonginga olwonobo basobola okunyagulula ate ne badduka kale nno leka Uganda webanga yakweggerako mukulembeze yenna kale nno abantu banyiige basituke revolution esituke kale nno bagambe tumakinge nti wano oba wali babeere nga beggerako omukulembeze w'eggwanga than abakulu abo okubeera nga baze naye bangi balinza okubeera nga beebuuza nti ddala Trump ebigambo bino avudde ku ky'okubeera nga byogera bengenda okubeera nga kansooke nkuba ebigambo bino ate nawe ogenda kwebuuza avudde ku ki munnange ensisinkana zaatandika dda nga ziri online bangi ze mwalabako nange ze ngenda okuddamu okujjukiza gw'ataaziraba. I am going to have a meeting with Ugandan President Mr. Yoweri Museveni and ask him why he is not retiring. He has been president for a long time. Inti sebo omukulu ayagala scheduling a meeting simanyi oba enaaba mu ggwanga Uganda kyesisuubira olwa security bw'eggwanga Uganda kubanga n'Amerika kale no Uganda y'emu ku nzizi yateekako ka red flag era zekashodinga n'abatuuze bayo okubeera nga bajjamu nga bagamba nti n'obutuju saako n'entalo kale no ziri like okubeera nga zituuka mu ggwanga Uganda warnings ng'ezo babadde babeera nga bazita ne bangi balinza okubeera nga beebuuza ddala Trump amaanyi agajjawa bangi balinza okubeera nga beebuuza ono lwaki atayagala ebintu bikyukibwe bitu okujjukira bulungi akaluka 2020 ndowooza nga tekannatuuka Amerika yali nnyo mu politics w'eggwanga wano Uganda era nga nisukamba opposition yonna yali esupportinze omukulu Trump wabula ate Joe Biden n'abeera ng'ayitamu ebintu ne bitatambula bulungi nga bwe baabisuubira kale nno nizogamba pulaani zaabwe ne zibanga ezaagwa obutaka naye ate ku mulundi guno akalulu kagenda beera nga katuuka akatakyaweza myezi 5 nga Trump oba Donald Trump yali mu ntebe yali mu bukulembeze bwa Amerika. Tujjukira akavidiyo akaseculating koko nga Bobi Wine ayogerako eri omukulu ono ku mukutu ogwa Zoom banga bamuwadde akatambi wali alaba ni waki bagamba lwaki tukayanirwa ebaaga lwaki tukayanira ebaaga. That being said, I know that the people of Uganda are way ahead of us. I am convinced that the people of Uganda are already united. This they've been telling us while I lead the People Power Movement, and it's for the sake of the election that I, together with my team, had to create the political wing of the People Power Movement, and that is the National Unity Platform. We did this because we knew that we had to answer the cries of the people to unite. We established the National Unity Platform to unite all forces of change, but it had to come as a political party. And right now, as we speak... Sorry, I must interrupt you there because I do want to ask you this, right? What do you have to say to Ugandans who think that you've done a great job in using your voice to amplify the voices of others, especially young people in the country? But they argue that that doesn't necessarily make you presidential material. Well, I'm not here because I'm presidential material. There are so many people who are presidential material. They are in their thousands, but they do not have a voice. I come here, I present myself as a glue. I present myself as a glue to put together all this resource. What we need right now is a leadership that will lead us through this dictatorship. Right now, as we speak, I know that I'm fully qualified
to lead Uganda. But again, I know that it's not my qualifications alone. It's the qualifications of all the Ugandans that want change. I'm not doing it as a person, we are doing this as a team. But again, I must also say that I am presidential material. I'm well educated, I'm well researched and well traveled. But most importantly, if we are to compare with the president that has presided over our country for more than 34 years, he is not as educated as I am. He was not as credible as I am. And he was around my age when he came to power, when he took over the country. Kale ndo nizo gamba nti ekituufu kiri nti ebigambo birimu Olungereza lungi naye kyensuubira era bangi abalinza okubeera nga bategeera Olungereza olwo His Excellency Obali Kyagulanyi Ssentamu mwaka tambyako katambula nnyo ndowooza twali mwaka gwa 2020 nga twetegera 2021 oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu yamukubako eriiso n'alaba ku birowoozo bye yali ayagala okubeera ng'aleeta ku bannayuganda. Unfortunately n'atayita mu kugambya obudde buno yakulembera eggwanga lya Amerika ngamba Donald Trump naye ekiri eyo nabo bagamba ennaku zino abakutte kannabwala olinza okugamba basitudde John Yoweri Kaguta Museveni n'abeera ng'atuukayo bagamba naye obwannambe kyemalira butandise okubeera nga bumuvaako ayina byatandise okukola nga biri out of the constitution of the United States. Nizo gamba lwakuba bana United States nabo si bangu nnyo kubanga kinajjukirwa nti nno yali agenze mu history w'Amerika oba w'abakulembeze w'Amerika abatasobodde beera nga bafuga ebisanja bya bibiri nga constitution weegamba naye nga kyali kimuleetedde yavayo n'akola statement n'agamba nti nno ye obulungi bwe yaliko eri Amerika obanga president w'Amerika yali wathi okubeera nga bafuga n'ekisanja ekyokusatu kw'abasajja ono ayagala tuleetera bwa dictatorship wano ne basooka bamuwamu break ebigambo webituwe byali abatabimanyako neffe abalirayo abantu eyo basobola otukonstitulingira ku bintu nga bebitambula. Kale nno njagala nkulage ku bubaka buno bwa Alex Waiswa Mufumbiro. Abasajja bali ready, abasajja bagamba bagenda teekawo resistance gwe munnayuganda ali eyo ulira ku bino. Kyagulanyi yasaanidde obwa pulezidenti n'abannayuganda babuwa naye ate kati mu 2026 banaye atuuse nnyo era asaanidde nnyo. So tewaliwo okwekwasa ffe tugenda komandinga nze sinzira nakawa ate bwe ngamba okomandinga abalala bayinza okwogera ne bugenda ne mugenda laba basi bya bigambo we gonna be on ground tugenda bakijjanya abantu abo tugenda nsimba obusobozi ku bantu abo kubanga nabo tebakulima nti eri nti batuteekerateekera Rose Flower tumanyi batuteekerateekera byonna naye naffe tuli mu kweteekateeka ffenna mu mubiri mu myoyo nga tuli bavumu tubaŋŋange ne bwaleeta kiba tetukola kiffe tetulina kibe tetuli mukola ki mukukola n'aleeta abambadde obukokolo ababukubyemu simati naye ng'era ffe bwe tubagamba nti muli baffere era tugenda kujjako mukama wamu. That's the business. Balina okumanya nti tetukyabatya kuba luli amagye nga buli muntu atya amagye nga bawulira nti military police esimu maama wagikukubira bw'obanga military police abadde kireka akugamba nti dduka ngodda mitiyana paka nga balekedde awo kati military police twagivaako UPDF twagivaako kati tulina special forces command kitegeeza nti bwemuwangula special forces command muba mumaze okukola ki police twagiwangula LD twagiwangula bacrime preventer twabawangula jati twagiwangula ebyo bisigadde batuma bituume kati tulwanagana na special forces command kubanga yo yenyini ayeyo kati yo gyetwagala kututwala wali ku lunaku olw'ebimuli nga babagamba nti abadde agikulira CDF naye ali mu basement oba eriba ya Waiswa ali asomesa lusuka
kale nebyo si bigambo byange, bigambo bya deputy oba amyuka omwogezi wa National Unity Platform muyite Alex Waiswa mufumbire omusajja gwemanyi omusoga ateerya ntama MP2B era nga abaana bagamba tugenda beera nga tumuwa akalulu namwe mubeere nga mukkiriza nti nno ddala ensi yali yeetamwa abantu abamu. Struggle ya kaadi ekyaliwo ne munzikirize inkole bwe nti. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.